I'm so glad to welcome you all for this VAS TNTSC coaching class. I will be taking microbiology today. In today's class, I will be covering general bacteriology and systemic bacteriology. Before going into the class, I just wanted to tell something regarding the VAS coaching. So you should have a faith in you, and you should go for a consistent practice and consistent learning, so you can succeed in this VAS examination. So that is more important. You should have a faith in you, and you should have a will in you. So after that, you start preparing. You be calm and be calm, and you start your preparation at the earliest as possible, so it will be easy to clear the exam. I will make it very short. Entire microbiology I will make it very short, so you can revise for your examination. And I will focus on mostly the important things which are frequently asked in exam. ஸோ எக்ஸாமில் எந்தெந்த கொஷின்ஸில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க, இல்லை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எந்தெந்த ஏரியாஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களோ அதில் தான் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் என்டையர் மைக்ரோபயாலஜி நம்ம திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஸோ இதில் இருக்கிறது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். யூஸ்வலி 1 or 2 கொஷின்ஸ் வந்து எப்பயுமே இதிலேருந்து கேட்பாங்க. அண்ட் இயர் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. சயின்டிஸ்ட் அண்ட் அவங்க என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. சயின்டிஸ்ட்டும் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனும் மேட்ச்சில் வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து ரீசன் அண்ட் அசர்ஷனில் கூட கேட்குறாங்க, இல்லைனா வந்து எம்சிக்யூஸ்லையுமே கேட்குறாங்க. ஸோ ட்ரை டு ரிமெம்பர் திஸ் டேபிள். First, Anton von Leeuwenhoek. So he first observed animalcules or the bacteria under microscope. So this was the first discovery in microbiology. In 1675 itself, he observed some tinier molecules under microscope, and he named it as animalcules. They are nothing but the bacteria. So this was the contribution by Anton von Leeuwenhoek. அடுத்து லூயி பேஷர் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி, பிகாஸ் அவர் வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு மைக்ரோபயாலஜிக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் ஹீ டிஸ்ப்ரூவ்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெனரேஷன். செகண்ட், ஹீ டிஸ்கவர்ட் பாஸ்டரைசேஷன். தென் ஹீ டிஸ்கவர்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் ஃபார் ஆந்த்ராக்ஸ் அண்ட் ரேபிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கவரி பை லூயி பேஷர். Then third is Robert Koch. Robert Koch is well known for his germ theory of diseases and Koch's postulate. And he discovered the TB bacteria. Tuberculosis bacteria வந்து ராபர்ட் கோச் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாரு. Then solid media was developed by him. Actually, he didn't develop the solid media. One of his workers in his lab தான் வந்து developed the solid media. And அடுத்து வந்து கிறிஸ்டியன் கிராம். He developed gram staining. As நேம்லேயே இருக்கு, he developed gram staining. Then comes Edward Jenner. Edward Jenner is the father of immunology, and he developed the smallpox vaccine. So this was the breakthrough in immunology. He developed the smallpox vaccine. Actually, he used a cowpox virus to cure smallpox. Then comes Joseph Lister. Joseph Lister வந்து antiseptic surgery கண்டுபிடிச்சாரு using carbolic acid. Carbolic acid is nothing but phenol. Phenol யூஸ் பண்ணி அந்த சர்ஜிக்கல் சைட்டை வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணாரு. ஸோ he is known as the father of antiseptic surgery. And then comes the Paul Ehrlich. Paul Ehrlich வந்து he discovered magic bullet concept in chemotherapy. Then Fanny Hesse. Fanny Hesse, she introduced agar as a solidifying agent. She is the wife of Walter Hesse, who worked in Robert Koch's lab. தென் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து காக்ஸ் பாஸ்டுலேட் தான். ஸோ இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க. இந்த கீழே இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் கொடுத்துருவாங்க. ஐடென்டிஃபை விச் இஸ் கரெக்ட் ஆர் விச் இஸ் ராங், இல்லைனா வந்து சீக்வன்ஷியலாக அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸையும் சீக்வன்ஷியலாக நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் பேத்தஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மஸ்ட் பி present in every case of the disease, and it should be absent from healthy animals. Second, suspected microorganisms should be isolated and grown in the pure culture. Third, same disease should occur when the isolated microorganisms injected into the healthy susceptible animals. Fourth, same microorganism should be isolated again from the experimentally infected animal. So இந்த சீக்வன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட்லி வந்து சீக்வன்ஷியலி அரேஞ்ச் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இந்த கொஷின் கேட்குறாங்க. இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவரி. ஃபர்ஸ்ட் பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியம் எது அப்படின்னா ஆந்த்ராக்ஸ் பேசிலஸ். கண்டுபிடிச்சவர் வந்து போலண்டர். செகண்ட், ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் டு பி டிரான்ஸ்மிட்டட் வந்து சேம் ஆந்த்ராக்ஸ் தான், டெவைன் கண்டுபிடிச்சாரு. தேர்டு, ஃபர்ஸ்ட் பேசிலஸ் விச் இஸ் ஐசோலேட்டட் இன் தி பியூர் கல்ச்சர், அதுவும் ஆந்த்ராக்ஸ் தான், கண்டுபிடிச்சது வந்து ராபர்ட். ஃபோர்த் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டினுவேட்டட் வேக்சின் டு பி டெவலப், அதுவும் அகைன்ஸ்ட் ஆந்த்ராக்ஸ் தான், டெவலப்டு பை பேஷர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஆந்த்ராக்ஸ் பேசிலஸ் வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தி சயின்டிஸ்ட் நேம் மட்டும் இட் வில் டிஃபர். ஸோ ட்ரை டு ரிமெம்பர் த சயின்டிஸ்ட் நேம் அண்ட் their
அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. யூசுவலி வந்து மேத்ஸ்ல வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் நாமென்க்ளேச்சர். ஸோ ஏர்லியஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து த்ரீ டொமைன் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் given by கால் வூஸ் in 1978. இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி rRNA சீக்வன்சஸ், தட் இஸ் ரைபோசோமல் RNA சீக்வன்சஸ் பேஸ் பண்ணி த்ரீ கிளாசிஃபிகேஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன் இஸ் யூ பாக்டீரியா, ஆர்கியா, தேர்ட் ஒன் வந்து யூகேரியாட்ஸ். யூ பாக்டீரியாவில் எல்லா ட்ரூ பாக்டீரியாவும் இருக்கும். ஆல் த ட்ரூ பாக்டீரியா வில் பி பிளேஸ்ட் அண்டர் யூ பாக்டீரியா. ஆர்கியாவில் மெத்தனோஜன்ஸ், ஹாலோஃபைல்ஸ் அண்ட் தெர்மோஆசிடோஃபைல்ஸ் இருக்கும். யூகேரியாட்ஸில் ஆல் தி யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும் பிளேஸ்ட். அண்ட் தென் திஸ் டாக்ஸனாமிக் ஹையரார்கி. சம்டைம்ஸ் வந்து இது கூட எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க. கிளாஸில் வந்து எந்த சஃபிக்ஸில் எண்ட் ஆகும், ஆர்டர் அப்படின்னா எந்த சஃபிக்ஸில் எண்ட் ஆகும். ஸோ சஃபிக்ஸை வந்து ட்ரை டு ரிமெம்பர், அந்த ஆர்டரையும் வந்து ட்ரை டு ரிமெம்பர். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கிங்டம், செகண்ட் ஃபைலம் ஆர் டிவிஷன், தேர்ட் கிளாஸ், ஃபோர்த் வந்து ஆர்டர், ஃபிஃப்த் ஃபேமிலி, தென் சிக்ஸ்த் ஜீனஸ் அண்ட் தென் செவன்த் வந்து ஸ்பீஷஸ். இதில் சப் ஃபேமிலி இருக்கலாம், சப் ஜீனஸ் இருக்கலாம், சப் ஸ்பீஷஸ் இருக்கலாம், அதெல்லாம் இன்டர்மீடியட்டாக வரும். அண்ட் சஃபிக்ஸ், ஸோ கிளாஸ் எண்ட்ஸ் வித் ஏல்ஸ், ஆர்டர் ஆல்சோ எண்ட்ஸ் வித் ஏல்ஸ், ஃபேமிலி வந்து எண்ட்ஸ் வித் ஏஷியா. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து பர்ஜீஸ் மேனுவல். ஸோ பர்ஜீஸ் மேனுவல் ஆஃப் டிட்டர்மினேட்டிவ் பாக்டீரியாலஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது. அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஃபினட்டிக் கிளாசிஃபிகேஷன், ஃபீனோடைபிக் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த பாக்டீரியாவை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். அதனால செகண்ட் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணாங்க பேஸ்ட் ஆன் த ஃபைலோஜெனட்டிக் கிளாசிஃபிகேஷன். அது வந்து பர்ஜீஸ் மேனுவல் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் பாக்டீரியாலஜி நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பைபிள் ஆஃப் பாக்டீரியாலஜி. ஸோ ட்ரை டு ரிமெம்பர், பைபிள் ஆஃப் பாக்டீரியாலஜி இஸ் பர்ஜீஸ் மேனுவல் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் பாக்டீரியாலஜி. ஸோ இந்த பர்ஜீஸ் மேனுவல் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபோர் கிளாஸஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கிரேசிலி கியூப்ஸ். கிரேசிலி கியூப்ஸ் ஆர் கிராம் நெகட்டிவ். கிராம் நெகட்டிவ் எல்லாமே கால்ட் அஸ் கிரேசிலி கியூப்ஸ். கிராம் பாசிட்டிவ் எல்லாமே கால்ட் அஸ் ஸ்பெர்மி கியூப்ஸ். சின்ஸ் வந்து கிராம் பாசிட்டிவ்ல செல் வால் வந்து ரொம்ப ஃபர்மா இருக்கிறனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பெர்மி கியூப்ஸ். கிராம் நெகட்டிவ்ல செல் வால் வில் பி, it is less thicker than the firmicutes because the peptidoglycan layer will be less thicker in the gram negative when compared to the gram positive, and they are called as gracilic cubes. Then ternary cubes. Ternary cubes வந்து they don't have any cell wall. So mycoplasma வந்து usually comes under the ternary cubes. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தோன்னா மெண்டசிக்யூட்ஸ் இருக்கும். மெண்டசிக்யூட்ஸ் வந்துட்டு யுவர் ஆர்கி பாக்டீரியா, தட் இஸ் மெத்தனோஜன்ஸ் எல்லாமே வந்து வில் பி கமிங் அண்டர் மெண்டசிக்யூட்ஸ். டெனரிக்யூட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் மாலிக்யூட்ஸ். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இன் மேட்ச், வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஒன் சைடு இந்த கிரெசிலிக்யூட்ஸ், ஃபர்மிக்யூட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. தி அதர் சைடு வந்து இந்த கிராம் பாசிட்டிவ், கிராம் நெகட்டிவ் எல்லாமே கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ திஸ் கொஸ்டின் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்ட். இன் பிஹெச்டி எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருந்தாங்க, பிஜி ஐசிஆர் எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருந்தாங்க, அண்ட் ப்ரீவியஸ் விஏஎஸ் எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருக்காங்க. So then comes the nomenclature. Nomenclature, it is always a binomial nomenclature. Father of nomenclature வந்துட்டு Linnaeus, Carolus Linnaeus. Always